Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So yesterday we have seen the design of machine element and related to that teaching scheme we have learned. After that, what are the examination pattern in same, end same and term work? That also I told you. Then we have seen the objectives and all that. Then outcome also we have seen. Afterwards, we have reached up to this point, that is first unit, and details of the first unit I told you. The basic consideration or basic design as like quarter joint, knuckle joint, that we are going to learn in this session. And while learning this session, what are the important parameters as like factor of safety? You can see the service factor over here. That is also important. So these parameters we have seen. Now, the important is that here, while understanding the things, the first chapter is totally introductory. Second chapter is related with the design of shaft, keys and coupling. Now sequence you can see. In first chapter, we are going to learn about simple elements. In second chapter, we are again learn in simple element, but finally we are going to assemble the things as like shaft is there, keys are there and couplings. So in this case, when I design the shaft and keys, then I will have to design coupling. So I cannot design direct coupling. So for that, shaft and keys knowledge is required. What kind of the structure of the shaft should require, that will have to define as like shaft is either solid shaft, either hollow shaft, either it has having some holes on that respective shaft, that we have to decide. Second thing, we have to decide the material. What should be the best material as per the application for the particular shaft? Correct. Then second point is keys that we called as a keyways. And as I shown you yesterday that the keyways are perform very important role for joining of shaft and hub. Correct. So that keys are very important. Now what types of the keys are there? I think you have learned in basic mechanical engineering in first year. The keys are having various types as like square key, woodruff key, jib-headed key, rectangular key, correct? So these are the types of this Kennedy keys, correct? So these are the various types. Out of that, what type is necessary as per the application, that we are going to learn. Second thing, what are the stresses coming over the keys and how to minimize that stresses from design point of view, that also we are going to learn. Then in case of the coupling, as I told you, there are only two coupling. One is flange coupling, you can see over here, and second one with the flexible bush pin type coupling. Flange coupling is related with the rigid flange coupling and flexible coupling is related with the bush pin. It means some cushion shock absorbing capacity of the bush is available there. So flexibility is tolerable. So that we are going to learn. In unit number 3, we are going to learn about fluctuating loads. Example, what is fluctuating load? Fluctuating loads means the loads which cannot predict, that we called as a fluctuating load. So while designing any component, we have to take care for fluctuation, or that due to fluctuation, what kind of the loads are coming over the structure, that we need to take care. Example, see, I'm riding a two-wheeler bike and some 2 kilometer road of totally highway, plain road. So no fluctuating load coming over the structure. Why? Because roads are straight, no up and downs are there. So systematically it goes. But after 2 kilometer, if there is a road like Nare, in that case, the vibrations coming over the structure. So due to that, you can see the fluctuations coming on the structure of bike structure. Correct. Then afterwards, I can suppose ride a bike in a village. There is no road availability. In that case, the difference again for the load condition. So as a designer of two-wheeler, designers should not think that the roads are straight as like foreign countries. The roads are plain. No, we have to consider the defects. We have to consider the irregularity of the roads and will have to design accordingly.
So that we called as a fluctuating load. In case of the fluctuating load, you can see the various things we are going to check as like you can see stress concentration. What is stress concentration? Stress concentration means the area on which maximum stresses are developed, that we called as a stress concentration. In case of bike, why I am giving example of bike, because you can correlate these things with your this syllabus. So that's why I'm giving the example. Now, in case of the stress concentration, suppose I am sitting on a bike, so maximum load generally coming over the structure of CG of that particular bike. It means on a seat, correct? It is not like as maximum load on front wheel and for rear wheel no load is there. It is not like that. So the maximum load is acting on its CG of that particular component. तर आता जर मला डिझाइन करायचं असेल तर व्हॉट एव्हर बी द डिझाइन पॅरामीटर्स जसे की लोड, फोर्स, कंडिशन्स. मग लोडच्या कंडिशन्स काय बाबा, युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युटेड लोड आहे, पॉइंट लोड आहे, सिम्पली सपोर्टेड लोड आहे, कसा आहे तो पहिला मला फाइंड आउट करायला लागेल. आफ्टर दॅट आय विल हॅव टू चेक वेदर what kind of the structure is there and what should be the diameter of that particular chassis or the parts which holds the load. That is very important. So that I will have to design on the basis of maximum load condition. ज्या काही पद्धतीने आपण डिझाइन करतो, समजा सीटच्या केसमध्ये बाईकमध्ये, तर तिथं मॅक्सिमम लोड येतो, तर त्या पद्धतीने तो डिझाइन होतो. तर सेम कंडिशनचा लोड आपण फ्रंट व्हीलवर कन्सिडर करून तो डिझाइन केला जात नाही. देर इज अ डिफरन्स, करेक्ट? बिकॉज in case of the wheel structure, the load conditions will have to take the fluctuations. Fluctuations कसे घेतात? Minimum load to maximum load. In between that range, we'll have to design. So that you can see our bike is while riding in on an irregular surface, it can make the vibrations. Up and down होते, म्हणजे flexible असतं. Correct? Up and down. It is not like that it is rigid. So that we are going to learn what should be the stress concentration. After that, SN curve is very important here, because SN curve many times they have asked in GATE exam. SN curve, S means applied stress, N means number of cycles. It means that in case of the total number of cycle, how many stress coming on the structure, that we called as a SN curve. And then rest thing we are going to learn about the totally, this chapter is totally related with the design data book. Means what, we are not going to use any formulation, we'll have to refer direct design data book, correct? So have you understood this? Let me know. Yes, sir. Yes, Okay. sir. This, Yes, sir. okay, ठीक है. So this is just general part. I'm just giving the introduction of that particular chapter of your subject. Now we have seen the 3 units. First one is design of simple machine element. Second one, design of shaft keys and coupling, and third one is a fluctuating load. In here, on these 3 units, we are going to give the INSEM exam. याच्यावर जी काही INSEM exam आहे, ती examination आपण 30 मार्काची देतोय, आणि 30 मार्क म्हणजे each unit required or each unit have 10 marks. कळतंय? सो 10 मार्क असेल तर त्या केसमध्ये तुम्हाला हे माहित असलं पाहिजे की आउट ऑफ 30 we will have to try for 30 marks, because it's very simple. So these kind of the things are there, correct? So this is about first 3 unit. After that, fourth one is related with the power screw. Power screw is nothing but, in our word we can say, it is called as a screw jack. So why we have used the screw jack? Of course, for lifting and lowering the load. Generally, in case of the puncture, we are using this in truck, tractor, Volvos, bus, correct? So for that, it is not possible, these kind of the components as like buses, we cannot lift manually. आपण काही पंक्चर झाल्या गोष्टी, समजा वॉल्वोचं बसचं टायर जर पंक्चर झालं, in that case it is not possible to call the people and lift it, no. So
we have to use the power screw. So if it takes maximum load within a less effort, then as a engineering point of view, this is an important one. So that we are going to learn. If you are having four-wheeler, this screw jack is also situated in four-wheeler. So whenever necessary, we can use it. Of course, as a design engineer or as a third year student, we must know how to apply or how to use screw jack. So many times the student don't know why servicing we are doing for two-wheeler or four-wheelers. So as a mechanical engineering, we must know, correct? Because right now my lot many third year students, when I ask them the question in oral, why to service your bike, why there is necessity, so they don't have any answer. So they are giving answer like, sir, we don't know. I'm just paying for servicing. मी तिथे गाडी ठेवून येतो आणि घरी येतो. मग याचा काही उपयोग नाही. लक्षात घ्या, ॲज अ मेकॅनिकल इंजिनियर यू मस्ट नो. आणि ते काम छोटं मोठं किंवा गॅरेजवाल्यानंच करायचं असं काही संबंध नाही. आपल्याला टेक्नॉलॉजीशी देणे घेणं आहे. सो यू कॅन लर्न what is the carburetor, what its role, why we are doing the servicing, what should be the oil, what will be the viscosity of oil, why it used, how we have decided the kilometer rating, that sometime they are saying that 2000 किलोमीटर झाले की सर्व्हिसिंग करा. तर का 2000च का बाबा? तर हे सगळे व्हायचे क्वेश्चन आपल्याला पडले पाहिजेत, सो दॅट वी कॅन लर्न द थिंग्स. करेक्ट. नाव ह्याच्यात आपण व्हेरियस पॅरामीटर्स वी आर गोइंग टू लर्न. ऑफकोर्स याच्यात महत्वाचा पॉईंट मी सांगेन जो की ऍट द टाइम ऑफ दॅट रिस्पेक्टिव्ह चॅप्टर ऑल्सो आय विल टेल यू. पॉवर स्क्रू इट हॅज ऑलवेज हॅव्हिंग 50% इफिशियन्सी. कुठल्याही स्क्रू जॅकची 50% मॅक्सिमम इफिशियन्सी असते. आता तुम्ही म्हणाल का? कॅन एनीबडी आन्सर मी वाय स्क्रू जॅक इज हॅव्हिंग 50% इफिशियन्सी? कोण लॉजिक लावू शकते का? टेल मी, मला सांगा. वाय स्क्रू जॅक इज हॅव्हिंग 50% इफिशियन्सी? किंवा तुमचं मत असेल 90%, 100% तरी चालेल. काय जे असेल ते मला सांगा. जस्ट लेट मी नो. सौरभ, ऋषिकेश, सांगा मला. एक तर स्टेटमेंट मी व्यवस्थित सांगितलं की बाबा इफिशियन्सी स्क्रूजॅकची ही 50% असते. फक्त तुम्हाला सांगायचं का असू शकते. आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग राईट आन्सर, आय एम एक्सपेक्टिंग ट्राय फ्रॉम युअर एंड. कोण सांगेल का? फ्रिक्शन आणि विअर. फ्रिक्शन आणि विअर. ओके, नो प्रॉब्लेम. समवॉट करेक्ट. गुड, वेल ट्राय. बाकीचे? सूरज, आतिश, कोमल, कॅन यू टेल मी? गौरव, नितेश, काय असू शकतं? अरे आन्सर जास्तीत जास्त काय होईल? रॉंग होईल. त्याच्या पलीकडे काय होणार आहे? पण एकदा रॉंग झालं की एकदा ते करेक्ट केलं तर ते आयुष्यभर विसरत नाही. सो टेक अ चान्स. कोण सांगेल का? ऋषिकेशने एक सांगितलं की बाबा फ्रिक्शन होते. बरोबर आहे त्याचं. समवॉट. एनीवन? किरण, कॅन यू? रोहित? तर पॉवर ट्रान्समिशन. पॉवर ट्रान्समिशन इन व्हॉट सेन्स? आपण स्क्रू जॅक काय स्क्रू काय ठिकाणी पॉवर ट्रान्समिशन साठी वापरतो. ठीक आहे ना, मग ते मशीन वाईस असेल, सी क्लॅम्प असेल, तिथं वापरतो आपण. नाही, माझं म्हणणं काय आहे, हे बघा, इफिशियन्सी डिझाईन कॅल्क्युलेशन. हा बोल. लोडमुळे. लोडमुळे एकदम ठीक आहे, जवळ आसपास आहेस तू. गुड. माय इंटेन्शन इज दॅट ॲज अ इंजिनियर आपला ड्युटी काय असते की आपण रोल असतो की बाबा प्रत्येक गोष्टी इफिशियंटली वर्क झाली पाहिजे. मग इफिशियंटली वर्क होणं म्हणजे काय? 40% वर्क होणं म्हणजे इफिशियंट नाहीये. इफिशियंट मीन्स मोर दॅन ॲटलिस्ट 70%. 70% इफिशियन्सी, 80% इफिशियन्सी. हे का काढतो आपण? याचा मिनिंग असं आहे की व्हॉट एव्हर वी हॅव डेव्हलप और मॅन्युफॅक्चर्ड दॅट शुड हॅव सम कॅपेबिलिटी अँड दॅट शुड हॅव सम क्वालिटी. दॅट्स वाय विल हॅव टू कन्सिडर द इफिशियन्सी. त्यामुळे आपण ते घेतो.
आता मी सांगतो तुम्हाला आन्सर. ठीक आहे. सो ऋषिकेशनं ट्राय केला, अजून एकानं ट्राय केला. वेल, ठीक आहे. सो वाय पॉवर स्क्रू और स्क्रू जॅक इज हॅव्हिंग 50% एफिशियन्सी? फर्स्ट थिंग, स्क्रू जॅक, आता हे तर उत्तर द्या, मी मराठीत विचारतोय तुम्हाला की स्क्रू जॅक आपण एखादं समजा वॉल्वोला लावला, वॉल्वोचं टायर पंक्चर झाले, तिथं स्क्रू जॅक लावलं, तर हा स्क्रू जॅक आपण 2 दिवस, 4 दिवस, 10 दिवस ठेवू शकतो का? कसं आहे सांगा मला, टेल मी. येस तुम्ही सर. असं बघितलंय का बाबा, स्क्रू जॅक लावलाय एखाद्या गाडीला आणि ते 4 दिवस 10 दिवस गाडी तशीच ठेवली स्क्रू जॅक सकट, बघितलंय का असं काय? नाही सर. करेक्ट. नो सर. जर नाही सर. हा, तर याचं मिनिंग असं आहे की स्क्रू जॅक कॅन सस्टेन अ लोड फॉर लिमिटेड स्पॅन. लक्षात घ्या, स्क्रू जॅक हा कशासाठी वापरतात? टेम्पररी अरेंजमेंट आहे ती. इट कॅन सस्टेन अ लोड फॉर मिनिमम टाइम. म्हणजे काय? एक मॅक्सिमम 3 ते 4 तास, मॅक्स टू मॅक्स. का? कारण जो काही लोड असणार आहे स्क्रू जॅकवर कंटिन्युअस, दॅट वी कॉल्ड एज अ स्टॅटिक लोड. स्टॅटिक म्हणजे काय? स्टेबल. अँड बिकॉज ऑफ द स्टॅटिक लोड, जर तो कंटिन्युअस ऍक्ट होत असेल तर देर इज अ बेंडिंग और देर इज अ ऍक्सिडेंट चान्स. सो टू अवॉइड दॅट आपण स्क्रू जॅक जास्त वेळ ठेवत नाही, म्हणून त्याची इफिशियन्सी कमी असते. देअर फोर 50% ही इफिशियन्सी त्याची रेंज आहे कुठल्याही स्क्रू जॅकची. सो दिस इज द कंडिशन in case of the screw jack, but it minimize the effort of human and it reduce unnecessary wastage of time for lifting the car or bus or Volvo. So that's why it is important. करेक्ट. म्हणून आपण तो शिकतो आणि तो माहित पाहिजे. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट हायली इफिशियंट असेल तीच बेस्ट असते असं नाही. लक्षात घ्या. गिअरच्या केसमध्ये तुम्हाला जर गिअर्स माहित असतील, गिअर्स आर हॅव्हिंग मेनी टाइप्स ॲज लाईक स्पर गिअर, हेलिकल गिअर, बिवेल गिअर, वर्म गिअर, स्पायरल गिअर, कोनिकल गिअर. बट याच्यात सगळ्यात वर्स्ट इफिशियन्सी असते वर्म गिअरची. बट इट्स मेन फीचर ऑफ वर्म गिअर ओनली यूज फॉर हाय लोड कंडिशन्स. जिथं कुठं हाय लोड आहे तिथं बाकीचे गिअर संपतात आणि वर्म गिअरचा रोल चालू होतो. सो देर इज अ पॉझिटिव्ह पॉईंट. तर या पद्धतीनं आपण स्ट्रक्चर आणि गोष्टी आपण शिकणार आहोत. सो दिस इज अबाउट द पॉवर स्क्रू आणि ते का आहे, 50% कशासाठी आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण या चॅप्टरमध्ये बघू. देन युनिट नंबर 5, इट इज रिलेटेड विथ द थ्रेडेड अँड वेल्डेड जॉईंट. कॅन एनीबडी टेल मी? आता सगळ्यांना माहिती आहे की थ्रेडेड जॉईंट म्हणजे काय आणि वेल्डिंग म्हणजे काय. सो कॅन एनीबडी टेल मी डिफरन्स इन बिटवीन थ्रेडेड जॉईंट अँड वेल्डेड जॉईंट? काय असू शकतो लॉजिकल डिफरन्स? लेट मी नो. व्हॉट इज द डिफरन्स इन बिटवीन थ्रेडेड जॉईंट अँड वेल्डेड जॉईंट? सांगू शकाल कोण? टेल मी. अरे या सगळ्या गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत बाळानो. वी हॅव हॅलो सीन ऑल द थिंग्स. हॅलो सर. बोल. थ्रेडेड जॉइंट इज वेल्डेड टेम्पररी जॉइंट. परमनंट. एक मिनिट हा, ऋषिकेशला बोलू दे पहिला आणि नंतर पुढचं घे. हा ऋषिकेश काय म्हणतोस हॅलो तू? सर. Threaded joint is a temporary joint and a welded joint is permanent joint. ओके, बेसिक डिफरन्स एकदम बरोबर. एनिथिंग एल्स? सर ओनली सेम वन सर. डिफरन्स इज नॉट देयर. हा येस. सर स्टॅट ओनली सर मीन्स. एनीवन? अरे असे 10-12 डिफरन्स तुम्हाला सांगता आले पाहिजेत पटापट. काय हे बघितलंय आपण? वेल्डिंग कोणी बघितलंय असं कोण नसेल मला वाटते क्लासमध्ये, किंवा नट अँड बोल्ट कोणी बघितलं नाही असं कोण नसेल. सांगू शकाल का आतिश? कॅन यू? लक्षात घ्या, ॲज ही सेड, ऋषिकेश सेड, द थ्रेडेड जॉईंट इज अ टेम्पररी जॉईंट. टेम्पररी म्हणता Hello, येणार नाही. hello sir. Thread require torque for joining the bolt, screw or nut. And riveting requires compressive force for upsetting the protruding end of rivet shank. ओके. अँड व्हॉट अबाउट वेल्डिंग सूरज?
वेल्डिंग मध्ये सर ते वेल्डिंग मध्ये काय होतं? वेल्डिंग मध्ये नाही सर. बर ठीक आहे, चला मी सांगतो. प्रत्येक वेळी एक्सपेक्टेशन असं ठेवू नका बरं का, सर आन्सर द्यायला पाहिजे. सराची परीक्षा नाहीये, तुम्हाला द्यायची परीक्षा. तर एक लक्षात घ्या, इन केस ऑफ थ्रेडेड जॉईंट जरी तो टेम्पररी जॉईंट म्हणता येणार नाही, पण इट कॅन बी इझिली असेंबल्ड अँड डिसमेंटल. जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपण स्क्रू आणि नट किंवा नट आणि बोल्ट इझी टू टाईट अँड इझी टू रिमूव्ह डिसमेंटल करू शकतो. पण वेल्डिंग जॉईंट मध्ये काय आहे, डिसमेंटल साठी मला पर्टिक्युलरली वेल्ड तोडायला लागणार आणि त्याच्यासाठी हॅमरिंग इफेक्ट वापरायला लागणार. अँड बिकॉज ऑफ हॅमर द पार्ट्स गेट डॅमेज नियर बाय द एरिया जो आहे तो डॅमेज होतो. म्हणजे काय, नवीन पार्ट यूज करायला पाहिजे त्या ठिकाणी. या पद्धतीचं स्ट्रक्चर चालतं. म्हणजे वेन वी हॅव डिसाइड द स्ट्रक्चर इज परमनंट, त्याच्यात परत आपल्याला डिसमेंटलिंग करायचं नाही, त्या केसला आपण वेल्डेड जॉईंट वापरतो. आणि ज्या केसमध्ये आपल्याला की बाबा डिसमेंटल करू शकतो इझिली आपण, आता थ्रेडेड जॉईंटचं एक्झाम्पल घ्या तुम्ही. बऱ्याच आता फॉरेन कंट्रीजमध्ये बायसिकल्स वापरले जातात की बाबा जेव्हा यूज करायचं तेव्हा ते ओपन करा, नट बोल्ट अरेंज करा, चालू. जेव्हा ते यूज संपला तेव्हा त्याला फोल्ड करायचं, सॅगमध्ये टाकायचा, विषय संपला. सो दिस वी कॉल्ड एज अ थ्रेडेड जॉईंट. म्हणजे काय, द ऍप्लिकेशन डिसाइड वेन एव्हर नेसेसरी डिसमेंटल करता आलं पाहिजे, वेन एव्हर नेसेसरी असेंबल करता आलं पाहिजे. दॅट इज द रूल. वेल्डिंग मध्ये तसं होत नाही. वेल्डिंग हे आता बघा, चॅसिस कुठल्याही कारचे फिक्स असतात, ते काय आपण चेंजेस करत बसत नाही, दॅट इज फिक्स्ड. किंवा वेल्डेड जॉईंट, किंवा तुम्ही जे डेस्क किंवा टेबल जे की लोखंडी असतात त्याला बघत असाल तर त्याचे जे स्ट्रक्चर असतं ते वेल्डिंग असतं का, त्याला काही परत उघडझाप आपल्याला करायची नाही. नो डाऊट जे काही फोल्डिंगचे असतील ते थ्रेडेडच असणार. सो लाईक वाईज थिंग्स आर देअर. तर हा डिफरन्स आपण बघणार आहोत. आणि ॲज अ डिझायनर वी आर गोइंग टू सी व्हॉट काइंड ऑफ द सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन, म्हणजे जेव्हा आपण डिझाईन ड्रॉ करतो तेव्हा कुठले सिम्बॉल्स वापरले जातात. म्हणजे जसं की वेल्ड्समध्ये सिम्पल वेल्ड असतं, बट वेल्ड आहे, करेक्ट. सो दीज काइंड ऑफ द वेल्ड, डबल बट वेल्ड, व्ही वेल्ड, यू वेल्ड, हे सगळे वेल्ड काय आहेत, कसे आहेत आणि कशासाठी वापरतात, these things we are going to learn. Now last chapter, unit number 6 is related with the mechanical spring. So in case of the mechanical spring, of course shock absorber ला जी स्प्रिंग असते त्या टाईपचे स्प्रिंग आपण डिझाईन करणार आहोत आणि त्याला म्हणतं आपण हेलिकल स्प्रिंग. So in our syllabus many types of the springs are there, but as per the guideline of university we are going to learn about helical spring only. स्प्रिंगचा रोल काय असेल कोण सांगेल का? स्प्रिंगचं फंक्शन कोण सांगू शकतं? व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ स्प्रिंग? एनीवन? लोड सस्टेन करणं. लोड सस्टेन करण्यासाठी. ओके ठीक आहे. अजून थोडं एक्सप्लेनेटिव्ह कोण सांगेल का? Minimize the shocks. मिनिमाइज द शॉक्स और व्हायब्रेशन. करेक्ट. अजून बाकीचे बोलत राहा बरं काय. मी तुम्हाला म्हटलं ना तुमचं इंट्रोडक्शन मी काय घेणार नाही. तर हे माझं इंट्रोडक्शन असतं. म्हणजे जो काय आन्सर देतो, जो काही प्रयत्न करतो मुलगा, जसे की आता ऋषिकेश असेल, सूरज असेल, ही दोघं माझ्या आता चांगली ओळखीचे झाले, तर बाकीचे पण होतील अशी अपेक्षा करतोय. सो यू हॅव टू स्पीक, करेक्ट. तर तुम्हाला विषय कळालाय नाही कळालाय, पोचलाय तुमच्यापर्यंत, या गोष्टी मॅटर्स. ऋषिकेश सातपुते, कॅन यू टेल मी? आणि नाव घेतल्यावर ऍटलिस्ट येस नो तर म्हणा. काय? कोमल, आर यू देअर? कोमल ठाकरे, कॅन यू टेल मी व्हॉट इज द रोल ऑफ स्प्रिंग? रोहित वसावे, Yes, sir. कॅन यू टेल मी? सर एनर्जी स्टोअर करण्यासाठी सर. एनर्जी स्टोअर करण्यासाठी. गुड. एनर्जी स्टोअर करण्यासाठी, करेक्ट. नाव बेसिकली सी, स्प्रिंग इज हॅव्हिंग इलॅस्टिक प्रॉपर्टी. म्हणजे काय? एव्हरी ऍक्शन इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन. म्हणजे काय? त्याला कॉम्प्रेसिव्ह लोड अप्लाय केला तर काय होणार? कॉम्प्रेस होणार. आणि जेव्हा तो कॉम्प्रेसिव्ह लोड काढला तेव्हा री अगेन इट्स ओरिजिनल पोझिशन. अँड दॅट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलॅस्टिसिटी, करेक्ट. When I use the tensile force on a spring, then it will strength or it has having
more length. If I remove that tensile force, it can regain its original position. That's it. That is the role of spring. It will absorb the shock. It will take a load, maximum load. It will perform this function so that human cannot get direct sudden jerk. करेक्ट. सो या गोष्टी आपण याच्यातून शिकणार आहोत. आणि स्प्रिंगचा म्हणजे शॉक ऑब्झर्वरला कुठल्या टाईपचे स्प्रिंग वापरतात, रेल्वे बोगीजला स्प्रिंग्स असतात त्या कुठल्या टाईपच्या असतात, टू व्हीलरला 4 स्प्रिंग्स असतात त्या कुठल्या टाईपच्या असतात, हे सगळ्या गोष्टी आपण याच्यात बघणार आहोत. सो दिस इज अबाउट द 6 युनिट्स. आय होप दिस आयडिया गेट क्लिअर. आपण काय शिकणार आहोत मशीन एलिमेंट मध्ये. नाव बुक्सचं जसं मी तुम्हाला सांगितलं, इफ यू आर रेग्युलर अटेंडी ऑफ माय लेक्चर, no need of books, correct? If you are not regular attending, or if you want to do something in your higher studies as like post graduation or MS, then you have to refer the lectures as well as books. VB Bhandari पहिलं book लिहिले बघा. So VB Bhandari is the famous book and that we are going to refer. University सुद्धा हेच वापरते. Another book is Tata McGraw-चं you can see शिगले, हे पण आपल्या लायब्ररीत आहे किंवा याच्या सॉफ्ट कॉपीज पण आहेत अवेलेबल. नेटवर तुम्ही डायरेक्ट नाव टाकलं आणि .pdf म्हणलं, यू विल गेट इट. स्पॉट MF, याच्यात स्प्रिंगचं डिझाईन चांगलं दिलेलं आहे. फॉरेन ऑथर बुक आहे. सेकंड थिंग, RC Joyner, ही इज ऑल्सो जॉन अँड विली पब्लिकेशन आहे, स्टँडर्ड पब्लिकेशन. सो दीज आर द 4 बुक्स. आउट ऑफ दिस सगळ्यात सोपं आणि समजण्यासारखं आपल्याला जर बघायचं असेल, सो यू हॅव टू रेफर VB भंडारी. इन IITs, those are studying for IITs, म्हणजे जी तुमच्याच वयाची मुलं जे IITत असतील ती लोक सध्या आफ्टर देअर ग्रॅज्युएशन किंवा बीटेक करत असतील, तर त्या केसमध्ये ही लोक सेकंड, थर्ड आणि फोर्थचं बुक वापरतात. का? लँग्वेजेस मॅटर्स आणि त्याच्यात द थिंकिंग, द वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरंट. भंडारी VB महाराष्ट्रीयन ऑथर आहे, आपण त्याला फॉलो करतो. ऑफकोर्स युनिव्हर्सिटी ऑल्सो फॉलो, बट you have to try something better. ठीक आहे. So this is about the text books. Now references, these are the references. हे सगळे पब्लिकेशन आहेत, हे सगळे आपल्या लायब्ररीत आहेत. सध्या काही गरज नाही तुम्हाला, पण याच्यातलं सगळ्यात महत्वाचं इथं दिसेल बघा तुम्हाला, VB भंडारी डिझाईन डेटा बुक, जे की मी तुम्हाला म्हणलं थर्ड युनिट फ्लक्च्युएटिंग लोड इज रिलेटेड विथ द डिझाईन डेटा बुक अँड दिस बुक विल हॅव टू यूज. हे पण आहे. आणि दुसरं एक साऊथचं एक आहे, तामिळनाडूचं, PSG CL कोईमत्तूर डिझाईन डेटा बुक, PSG कॉलेज ऑफ टेक्नॉलॉजी कोईमत्तूर, हे एक बुक आहे. आपण डेटा म्हणजे चार्ट किंवा डिझाईन डेटा बुक म्हणायला आपण, ते आपण रेफर करतो याच्यात. ठीक आहे. या महत्वाच्या गोष्टी आहेत. सो लिहून काय मी दिलं नाही सध्या. नाउ टर्मवर्क हे क्लिअर करतो आत्ताच. टर्मवर्क मॅटर्स. Term work is having 50 marks, and in that 50 marks, what we are going to do? So we are going to do 2 design project. 2 शीट्स आपल्याला ड्रॉ करायचे A2 साईजच्या. कुठल्या पार्टवर? तर डिझाईन ऑफ फर्स्ट क्वार्टर जॉईंट किंवा नकल जॉईंट और टर्न बकल, तर या तिन्हीपैकी एक. दुसरा आहे ट्रान्समिशन शाफ्ट, मशीन टूल स्पिंडल, कपलिंग. तिसरा आहे हँड और फूट लिव्हर, यातला एक प्रोजेक्ट आपण घेणार आहोत. सो आय विल डिस्ट्रीब्यूट बॅच वाईज. जेव्हा आपले प्रॅक्टिकल सेशन चालू होतील तेव्हा, तोपर्यंत आपला तो चॅप्टर शिकून पण झाला असेल. सो तुम्हाला आयडिया येईल. प्रोजेक्ट स्टेज 2 काय बाबा स्टेजमध्ये, की बाबा एक तर मशीन वाईज, बेंच वाईज हा डिझाईन करा, ऑर एल्स बॉटल टाईप टॉगल जॅक विल हॅव टू डिझाईन, ऑर एल्स लीड स्क्रू. लीड स्क्रू म्हणजे काय? पॉवर स्क्रूचाच पार्ट आहे. सो लीड स्क्रू लेथ मशीन मध्ये यूज होतो. सो दॅट विल हॅव टू डिझाईन. And in connection with this, we are going to learn about the symbolic representation, geometrical representation, and manufacturing representation. Manufacturing representation means the providing the tolerance. I hope म्हणजे तुम्ही MQC मध्ये शिकला असाल, what is tolerance, what is plus limits, minus limit, how it can be defined, hole basis system, shaft basis system. So these things आपण तिथं बघणार आहोत. ठीक आहे. So this is about the things, and here they have mentioned one line: design data book shall be used wherever necessary for selection of standard components. Now याचे ड्रॉइंग आपण काय करणार आहे? एक तर डिटेल ड्रॉइंग आणि असेंब्ली ड्रॉइंग. म्हणजे याच्या वरच्या प्रोजेक्ट स्टेज 1च्या 2 शीट होतील, एक डिटेल ड्रॉइंग, असेंब्ली ड्रॉइंग, आणि या तिन्हीतल्या दुसरा प्रोजेक्टचा दुसरी शीट.
म्हणजे असेंब्ली आणि डिटेल, म्हणजे 4 शीट्स आपल्याला ड्रॉ करायच्या आहेत समजून. आफ्टर दॅट व्हॉट दे आय मेन्शन, इथे लिहिले बघा, ड्रॉइंग डिझाईन शुड डन मॅन्युअली. म्हणजे काय, हाताने ड्रॉ करायचे आहेत. सॉफ्टवेअर फक्त आणि फक्त असेंब्ली ड्रॉइंगला आपण वापरणार आहोत. मग ते सॉफ्टवेअर कुठलेही वापरा. यू कॅन यूज कॅटिया, प्रोवी, नॅनस्ट्रॅन, कुठलेही वापरू शकता. यूजीचं पण वापरू शकता, यूजी NX. करेक्ट. देन सेकंड रूल आहे टर्मवर्कचा, इट इज रिलेटेड विथ द असाइनमेंट्स. नाउ असाइनमेंट्स मध्ये व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, वी हॅव टू प्रिपेअर अ रिपोर्ट ऑफ 8 to 10 पेजेस. कुणाचा, कुठल्या टॉपिकचा, तर हे टॉपिक दिलेले आहेत बघा. पार्ट ए, हा पहिला स्मॉल ए आहे कंपल्सरी. यूज ऑफ डायमेन्शनल टॉलरन्स, geometrical tolerance, symbolic representation, surface finish symbols for the particular application. या केसमध्ये अगेन मी बॅच वाईज देणार की बाबा स्क्रूजॅकचा डायमेन्शनल टॉलरन्स काढा, स्प्रिंगचे जॉमेट्रिकल टॉलरन्स किंवा सरफेस फिनिश सिम्बॉल्स फाइंड आउट करा, शार्प डिझाईनचं बघा, नकल जॉईंटचं बघा, या पद्धतीने. आफ्टर दॅट जे काही ABC दिलेत यातला एक घ्यायचा आहे. तर काय आहे, सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल युझिंग वेटेड पॉइंट मेथड. नाउ वेटेड पॉइंट मेथड म्हणजे काय, दॅट वी मस्ट नो फर्स्ट. अँड द सिलेक्शन, वाय रिक्वायर्ड द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, हे पण माहित पाहिजे. दुसरं, सिलेक्शन ऑफ द मॅन्युफॅक्चरिंग मेथड, म्हणजे मला समजा स्क्रूजॅक डिझाईन करायचं आहे किंवा मॅन्युफॅक्चर करायचं आहे. इन दॅट केस आय मस्ट नो the manufacturing process, what should be the material, what kind of the toolings are used, what kind of the machineries are required, या सगळ्या गोष्टी माहित पाहिजे. And third one, of course, you have seen this in your strength of material, that is theories of failures. There are the many more types of the theories of failure, and which we can define by the Mohr circle, and the shear stress theory, maximum principal stress theory, maximum shear stress theory, distortion energy theory. In that one masses stresses we are checking generally. So these kind of the things we have to finalize. Understood? So this is about the term work. हे सबमिशनचं तुमचं असेल, जर ऑनलाईन सबमिशन असेल तर ऑनलाईन 2 शीट्स लागतील आणि असाइनमेंटच्या सॉफ्ट कॉपीज लागतील. सो वेरेवर नेसेसरी आपण त्या पद्धतीने त्यावेळी डिसिजन घेऊ, पण टर्मवर्कचा पॅरामीटर तुम्हाला क्लिअर पाहिजे. Have you understood this term work? Yes, sir. Yes, sir. Okay, no problem. Yes, sir. So these are the things about our syllabus. Now, today I'll start right now 9:37. We'll start with the unit number 1. So I'll share the screen for unit number 1. Design of, write down title. Unit number 1, design of simple machine elements. Design of simple machine elements. Design of simple machine elements. Okay, so I have mentioned on the screen, but you must know. Can anybody tell me what is a design? Machine design means what? So before that we must know machine means what. Can anybody tell me machine means what? सांगा बाळांनो. It is a mechanism, sir. Okay, Yes. it is a mechanism in which what, for what we are preparing this mechanism. For design, sir. For design, no, I'm just asking about machine and then we'll switch to design. Okay, sir. Human power. Ha, Komal, can you repeat? Sir, reduce the power. Reduce the power. No. Anyone? अरे यार, आता तुम्ही फिल्म्स पण बघता. मी काल 3 इडियटचा उल्लेख केला तुम्हाला शिकवताना, तर त्याच्यात तो डेफिनेशन सांगतो ना मशीनची, ती तर आली पाहिजे. सांगा. Sir, reduce work and time. इट रिड्यूस वर्क अँड टाइम. बर, समवॉट करेक्ट. अजून कोण सांगू शकेल का? Hello, sir. बोल बोल. And sir, to increase the efficiency.
to increase the efficiency. Yes. Kiran, Ritesh, Yes, sir. see, while increasing the efficiency, आपण efficiency साठी मगाशी मी वॉर्म गिअरचं एक सांगितलं आणि स्क्रू Yes. जॅकचं सांगितलं. तर Yes. efficiency doesn't matter right now, म्हणजे इंट्रोला. Yes, sir. Okay. ठीक आहे. बोलत राहा, कारण आता बघा मी रितेशला एक पॉइंट सांगितलं, तो लाईफ टाइम लक्षात राहतो. कारण कसं असतं आपल्या To सगळ्यांच्या reduce सरांनी विचारलंय. हा to reduce Sir, human equipment of effort, sir. moving parts. हा Sir, it is the mechanical structure that use power to apply forces and control movement to perform. control. Correct. So it indicates basic thing is that the machine is element for which we are going to transmit power, motion, torque in a systematic way to control as per the requirement that we called as a machine. आणि हीच मशीनची डेफिनेशन असते असं काही नाही बरं का. डेफिनेशन्स आर लॉट मेनी डेफिनेशन्स. तुम्ही जर गुगलवर टाकलं मशीन डेफिनेशन तुम्हाला जवळजवळ 20 ते 40 डेफिनेशन मिळतील. सो इट डझंट मीन दॅट आपण रॉंग आहोत. आपण डेफिनेशन तीच घ्यायची जी आपल्याला समजते. व्हॉट इट इंडिकेट, मशीन ऑफकोर्स काय करते, इट विल रिड्यूस द ह्युमन एफर्ट्स. सेकंड थिंग, इट विल कंट्रोल वेन एव्हर नेसेसरी. थर्ड थिंग, it can be because of the mechanism we can use as per our requirement. That's it. Here's a machine. So this is about the machine. Now machine design means to create all this comfort level, to create all the things which we require. So for that the formulation is required, that we called as a design. And these two terms after joining it comes for machine design. So therefore they have mentioned on the screen. हे बघा स्क्रीनवरचीच डेफिनेशन बरोबर आहे असं काय नसतं. सो आय रीड दिस बिकॉज आय टोल्ड यू द थिंग्स. द मशीन डिझाइन इज डिफाइंड ॲज द यूज ऑफ सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स. म्हणजे काय, लॉज तुम्ही वापरता, न्यूटनचे लॉ यूज करू शकता. यू कॅन यूज बर्नॉलीज इक्वेशन वेर एव्हर नेसेसरी फ्लुइडच्या केसमध्ये. सो विल हॅव टू यूज अ प्रिन्सिपल. आपण त्यांना F इज इक्वल टू MA, आपण तो फॉर्म्युला बदलत बसत नाही बरं का. बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रूव्हन. So that we called as it is usage of scientific principles, laws, technical informations. Technical informations म्हणजे काय, see while designing the two wheeler त्याची लेंथ आणि विड्थ ही डिफाईन असते कुठल्याही टू व्हीलरची, लक्षात घ्या. तर ती जर डिफाईन नसती तर कुठलीही कंपनी कितीही लेंथची एक बाईक बनवू शकत होती, बरोबर का. सो दॅट वी कॉल्ड एज अ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन. as like see mobile phones are having particular size, so that are the technical thing, correct. Technical information and imagination in the description of machine or a mechanical system to perform specify function. Specify म्हणजे काय, जे आपल्याला तयार करायचंय ते डेव्हलपर मॅन्युफॅक्चरर. स्पेसिफाय फंक्शन विथ मॅक्सिमम इकॉनॉमी अँड इफिशियन्सी. सो सगळ्यात शेवटी रोल येतो इफिशियन्सी, करेक्ट. सो अगेन मॅक्सिमम इकॉनॉमी म्हणजे काय, मॅक्सिमम इकॉनॉमी मीन्स इट कॅन बी सेल इन अ मोर क्वांटिटीज, दॅट वी कॉल्ड एज अ मॅक्सिमम इकॉनॉमी. त्याचा अर्थ अजिबात असा नाही की प्रत्येकाच्या घरात मर्सिडीज बेन्झ पाहिजे. इट इज नॉट लाईक दॅट. दॅट इज नॉट अ मशीन. मशीन इज इट मीन्स इट विल रिड्यूस अ ह्युमन efforts and it can easily available with proper efficiency, correct. So again second definition I have written over here. Machine design is defined as a creation of new things or improving existing things, that we called as a machine design. Example सांगतो मी तुम्हाला. In olden days what happened, see bicycle, we are riding the bicycle with respect to chain drive, correct. सो चेन ड्राईव्ह आपण वापरत होतो आणि सिंगल बाबा बायसिकल आपण चालवायचो, जेवढा फोर्स ऍक्ट करेल तेवढं रोटेशन्स मिळतील. नाव राईट नाव गिअर बाइक्स आर देअर. नाव व्हॉट दिस गिअर्स आर इन्क्रीज द स्पीड अँड रिड्यूस द स्पीड वेन एव्हर नेसेसरी. म्हणजे काय, एफर्ट तेच घेतोय पण स्पीड इन्क्रीज होते. और वेन एव्हर नेसेसरी आय कॅन स्टॉप. सो दॅट विल बी द चेंजेस इम्प्रूव्हिंग एक्झिस्टिंग वन, दॅट वी कॉल्ड एज अ डिझाईन. अजून एक एक्झाम्पल, इन ओल्डन डेज किंवा गव्हर्नमेंट कॉलेजेसमध्ये तुम्ही जनरली बघा, समजा वालचंद कॉलेज घ्यायचं झालं किंवा कराड गव्हर्नमेंट, जे काही गव्हर्नमेंट कॉलेज असतील तर त्यांचे तुम्ही बघायचे फॅन्स जे आहेत जुन्या काळातले, तर त्या फॅनचे ब्लेड्स टू लॉंग आणि ते खडखड खडखड वाजत असतात.
करेक्ट. सो दॅट वॉज द डिझाईन अर्लिएस्ट टाइम, म्हणजे पूर्वीचे डिझाईन आहेत ते. आताचे जर तुम्ही फॅन्स बघितले, फॅन्स प्रॉपर डिझाईन असतं. इवन राईट नाव धोनी हॅज गिवन द ॲडव्हर्टाईज, त्याचे फॅनचे ब्लेड्स टिल्टेड आहेत. सो वाय दिस इज इनोव्हेशन, दिस इज अ क्रिएटिव्हिटी. अँड मेनी टाइम्स यू कॅन सी द ॲडव्हर्टाईज ऑल्सो. इन केस ऑफ फॅनचा जो सेंटरचा हब आहे तिथं LED पण लावलेत. करेक्ट. म्हणजे काय, लाईट पण यूज होतो, एअर पण कॅप्चर करता येते अँड सो ऑन. म्हणजे एका इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट मधून या गोष्टी रन होतात. सो दिस विल बी द एक्झाम्पल इम्प्रूव्हिंग एक्झिस्टिंग वन. आणि डिझाईन हे कधीच स्टेबल नसतं. प्रत्येक वेळी रिसर्च, इनोव्हेशन्स, क्रिएशन, क्रिएटिव्हिटी शुड बी देअर. म्हणून तर आपण डिझाईन प्रोजेक्ट करतो. जर डिझाईन होत नसतं किंवा क्रिएशन होत नसतं तर प्रत्येकाचा फ्रॉम सिन्स 1990 टू टिल डेट जो कोण बीईचा प्रोजेक्ट करतोय ते सेम असते. इट इज नॉट लाईक दॅट. द चेंजेस विल बी देअर. दॅट्स वाय वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस मशीन डिझाईन. स्लाइड कळाली का? मी सांगितलेल्या गोष्टी कळाल्या का बाळांनो? येस सर. Yes, ओके. sir. कोरिलेट करत चला. ऑलवेज रिमेंबर, तुम्ही जेव्हा शिकता तेव्हा रिमेंबर दिस और ऑलवेज कीप इन माइंड, वी आर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग or we are studying mechanical engineering and we are the developer, manufacturer. या पद्धतीने विचार करत चल. ठीक आहे. सो राईट नाव विदाउट वेस्टिंग टाइम 9:45 इज देअर. सो यू शुड बी पंक्च्युअल. एक लक्षात घ्या, 9ला डॉट फक्त 11 जण आलेले. राईट नाव 33 स्टुडंट्स आर देअर. सो रेस्ट स्टुडंट्स जे की वेळेवर आले नाहीत 11च्या नंतर किंवा 11 स्टुडंट सोडून, तर त्या लोकांसाठी माझं सांगणं आहे, यू शुड बी पंक्च्युअल ॲट एनी कॉस्ट. मग ती गाडी पंक्चर झाली, हे झालं, ते झालं, तसली कारणं अजिबात द्यायची नाहीत. टाइम मध्ये पंक्च्युअल राहा. तुमचं जर पंक्च्युअल असेल तर तुम्ही पाहिजेच. कळतंय? सो पुढच्या लेक्चरचा टाइम न वेस्ट करता विल स्टॉप हिअर. सो टेक केअर. विल मीट इन टुमॉरो सेशन. रिवाइज द सेशन. थँक्यू.